باڵچەند لەبێ خوێندکارانی خۆشەویست لەم کورتە ڤیدیۆدا باس لە تەواوی کەساتیەکانی چیرۆکی دوورگەی گەنجی ناکەین لەگەڵمان بن شتێکی زۆر ناوازەمان بۆ ئامادەکردوون. The first one, Jim Hawkins. یەکەم دانا بریتێ لە جیم پاڵەوانی چیرۆکەکەیە. ئەڵێت is a young hero and most of the story is told in his words. پاڵەوانێکی گەنجە زۆربەی چیرۆکی ئیپسۆدی پۆلی 12 ئەو ئەیگێڕێتەوە تا زۆربەی لەسا 75 ویسپێندەکەی تری دکتۆر لیڤیسیە. His parents are the keepers of an inn called the Admiral Benbow. خێزانەکەی خاوەندارەتی میوانخانەیەک دەکەن بە ناوی میوانخانەی Admiral Benbow. And he's good at noticing things. بۆ ناسراوە منداڵەکە لە تێبینیکردنی شتەکان وردە باشە. When the old sailor seaman arrives and stays, they're always worried about people who will come looking for him and his secret. کاتێک دەریانە بە تەمەنەکە دێتە میوانخانەی جیم و خێزانەکەی ئەمێنێتەوە و کاتێک جیم ئەبین ئەم دەریاوانە هەمیشە نیگەرانە دەربای دەریاوانەکانی تر و هەروەها نهێنێکی هەیە. When he dies, کاتێک ئەم دەریاوانە دەمرێت, Jim finds the secret. جیم نهێنی ئەم دەریاوانە ئەدۆزێتەوە. A treasure map, نەخشەی گەنجینەیەکە. And this leads to the dangerous voyage to Treasure Island. ئەم نەخشەیەش ڕێگای خۆشکەرەوێت بۆ گەشتێکی مەترسیدار بۆ دوورگەی گەنجینە. ئەمە جیم. Dr. Livesey. Dr. Livesey is a doctor and also a local man of the law. Dr. هەمیش پیاوی یاسایە, magistrate. He's a good friend to Jim and later he helps Squire Trelawney to organize and manage the voyage. هاوڕێکی باشی جیم و پاشانیش هاوکاری سکوار دەکات بۆ ڕێخستن و بەڕێوەبردنی کەشتیەکە گەشتەکە تاوکو گەنجینەیەک بدۆزنەوە. He's a good helper, هاوکارێکی باشە. He helps Jim's father when he gets sick and also helps the captain when he gets sick. هاوکارێکی باشە بە جۆرێک هاوکاری باوکی جیمە کە کاتێ نەخۆشەکەوێت لە هەمان کاتدا کاتێک کاپتن بیل نەخۆشەکەوێت ئەو هاوکاریان ئەکات. Furthermore, during the voyage he gives medicine to the injured ones. دواتریش لە ماوەی گەشتەکەدا هاوکاری بریندارەکان دەکات تەنانەت هاوکاری دوژمنەکانی خۆشیەکەوە تا چارەسەریان دەکات. ئەمە کێ دکتۆر لیڤیسی. سێهەم جانە Captain Bill is the old seaman who stays at the Admiral Benbow. دەریاوانێکی بەتەمەنە لە میوانخانەی Admiral Benbow ئەمێنێتەوە. He was actually a pirate. لە ڕاستیدا ئەو چەتەیە. First mate to a pirate captain called Flint. لە دوای Captain Flint بە حیساب ئەو جێگرەوەی ئەوە first mate ئەوە. Before Flint died years before, he had given Bill a map that showed where he had buried his treasure. Flint پێشەوەی بمرێ نەخشەیەکی داوە بە Captain Bill بە ئەمە کە نەخشەکە نیشانی ئەدا لەکوێ گەنجینەکەی شاردێتەوە. The people who are looking for him at the start of the story are other members of Flint's crew. ئەو کەسانی کەوا بە دوای Captain Bill داگەڕنە سەرەتا چیرۆکەدا هەر ئەو کەسانکەوە پێشتر لەگەڵ Captain Flint بوون ئەوانیش who want to find the treasure for themselves کە ئەوانیش ئانەوێت گەنجینەکە بۆ خۆیان بدۆزنەوە. Number 4, چوارەم دانا بریتێ لە Black Dog. He was a pirate and he wore a sword in his belt. چەتە بوو لە کامەرشیدا شمشێرێکی بەست بوو. His skin was unpleasant, دەموچاوێکی ناشرین و بەدی هەبوو. And 2 fingers were missing from his left hand. لە دەستەبی 2 پەنجەی لە دەستدا بوو. He went to Admiral Benbow in to see Captain Bill and then he had a sword fight with Captain Bill. چوو بە میوانخانەی Admiral Benbow تاو Captain Bill ببینێ دواتریش شەڕا شمشێری لەگەڵەکە. Jim saw Black Dog for the first time at the Admiral Benbow Inn and for the second time at the Spyglass Inn. Jim بۆ یەکەم جار Black Dog بینێ لە میوانخانەکەی خۆیانە بۆ دووهەم جاریش لە میوانخانەی Spyglassە کە دواتر دەیخوێنین. Number 5, Blind Man. پیاوە کوێرەکە. An old blind pirate چەتەیەکی بەتەمەنی کوێرە. He wore a cloth over his eyes and nose. پارچە قماشێکی لە چاو و لوتی بەستووە. And bent over پشتیشی چەماوەتەوە. And he carried a stick to walk. گۆچانێکی بەدەستەوێتەوە کە بتوانێ بەڕێگادا بڕوا. Pew presents Billy with a black spot. Pew black spot پەڵە ڕەشەکەدا بە Billy Bonesکە و پەڵە ڕەشە واتای چیرێ assigned to give up the sea chest contents to the pirates gang. کە و black spotە بەواتای ئەوە دێ واز لە سندوقە دەریاکە بێنە و بیدە بە دەستەی چەتەکان. Billy dies soon after Pew's visit. Bill هەر بە زووی دوای سەردانەکەی Pew دەمرێت and Pew then dies under a horse galloping accident. دواتریش Pew دەمرێت ئەکەوتە ژێر قاچی
کۆمەڵە سپێکەوە. Number 6 شەشەم دانا the squire کوێخە یاخود تڕەلەونی a tall and strong man پیاوێکی باڵا بەرزی بەهێزە with eyebrows that were very black کە برۆکانی زۆر ڕەشن and moved a lot when he spoke کۆ کاتی قساکە زۆر بە حرەکەیە جوڵاکە. He goes to Bristol to buy a sheep with the help of his friend Blandly. ئەچێ بۆ شاری بریستۆڵ تاوەکو کەشتێک بکڕێت بە هاوکاری هاوڕێکی Blandly. Dr. Livesey warned him not to tell the secret to anybody about the treasure map. پێشەی بڕۆ دکتۆر گوتی ئەو نهێنیە بە کەس نەڵێی دەربارەی نەخشەی گەجینەکە کاتێکی بۆ بریستۆڵ. But he told everybody what they are planning to. بەڵام بە هەموو کەسێکی ئەڵێکەوە ئەوان پلانیان چییە؟ And at first he and Smollett weren't friends at all, but later things changed. لەسەرتا چیرۆکەدا سکوار و لیڤیسی پەیوەندێکی باشیان لەنێواندا نییە بەڵام دواتر شەکان دەگۆڕێن و پەیوەندەکان باش دەبێتەوە. Number 6 تۆم ڕەجوث هەنتەر و تۆم و جۆیس پیاوی سکوارن پیاوی گوێخان لە بەردەستی ئەوە ئیشەکەن. One of Jim's sailor companions on the ship یەکێکە لە هاوڕەکانی جیم لەسەر کەشتێکە. He is with Jim when Squire went to Bristol to find a ship. کاتێ سکوار ماڵەکە بەجێ هێڵێ ئەچێ بۆ بریستۆڵ تاوکو کەشتێک بکرێت لەگەڵ جیم لە ماڵی کوێخا منەوە. Tom is killed by pirates gunfire and buried with great ceremony on the island. Tim بە گولەیەکی چێتەکان لەسەر دورگەکە ئەمرێت و شایستەدا بە خاک دەستپێردرێت. Number 7 حوتەم دانا Long John Silver. Just like Bill هەروەکو Captain Bill, he was a member of Flint's old pirates club. یەکێک بووە لە دەریاوانەکان کە لەگەڵ Captain Flintدا بووە. He's one-legged and has a parrot that goes everywhere with him. پیاوێکی یەقاتە بە بەغایەکی لەگەڵدایە کە بۆ هەموو شوێنێک لەگەڵی ئەچێ. Squire makes him the ship's cook and also makes the mistake of telling him the purpose of the voyage. سکوارێکە بە چێشتێنەری دەریا سەرکەشتەکەی خۆی هەمیش هەڵێک ئەگە کاتێ پێڵێ ئێمە نیازی دۆزینەوەی گەنجینەیەکمان هەیە. Silver then secretly brings together other members of Flint's old crew to join the voyage and then steal the treasure. دواتریش Long John Silver بەنیهێنی تەواوی تاقمی دەریاوانی کاپتن فلینت ئەهێنێتە سەر کەشتی ئیسپانیۆلا و دەستەکەم بە دزینی گەنجینەکە. Number 8 هەشتم دانا Mr. Arrow پیاوە سەرخۆشەکەمانە. He was the ship's officer, a brown old sailor with earrings in his ears. ئۆفیسەری کەشتەکەیە تاعدە ڕەش ئەسمەرە گوارەی لە گوێنە لە گوێچکەنە. He and the squire were very friendly لەگەڵ سکوار زۆر هاوڕێنە. So Captain Smollett didn't like him and also the crew didn't obey him as well. کاپتنی کەشتەکە Captain Smollett کیفی پێی نایە بە Mr. Arrow و هەمیش دەریاوانەکان هەرچەندە Mr. Arrow ئۆفیسەری ئەوانە سەرکردی ئەوانە بەڵام بە گوێی ناکەن. And during the voyage he acted like a drunk man. He had no control over the crew and again he was sent below deck because he could not work properly. لە ماوەی گەشتەکەدا ئەو هەمیشەوا دەرەکەوتکەوە پیاوێکی سەرخۆشە بۆهۆی ئەم ڕەفتارەیەوە دەسەڵاتی نەماوە بەسەر دەریاوانەکانی تردا هەر بۆیە هەمیشەوەکو سزایەک نێردرایە بەشی خوارەوەی کەشتەکە چونکە نێتوانێت بە باشی کار بکات. Until one stormy night he disappeared and no one knew what happened to him. تا لە شەوێکی زریان ناویدا دیار نەما و کەس نەیزانی چی بەسەر هات. 9 Captain Smollett کاپتنی کەشتەکەمان Captain Smollett. He was the captain of the voyage to Treasure Island. کاپتنی کەشتەکەیە. Captain Smollett is savvy and is rightly suspicious of the crew from when he has hired. Captain Smollett زۆر بە گومانە دەربارەی ئەو دەریاوانەی کەوا سکوار بەکرێی گرتوونە. Smollett is a real professional taking his job seriously. Smollett کاپتنێکی زۆر پرۆفیشناڵە و ئیشەکەی زۆر بە جددی وەرگرتووە. Smollett believes in rules and doesn't recklessness. Smollett بڕوای بە یاسا و ڕەسا هەیە و بە هیچ جۆرێک ئیمانی بە ئیهمالی نییە. He even starts criticizing at the beginning of the voyage. تەنانەت لە سەرەتای گەشتەکەدا دەستەکە بە ڕەخنەگرتن لە هەموو شتێک. Number 10 Israel Hands. He's the coxswain of the ship. کەشتی لێخوڕی کەشتەکەیە. Israel Hands is a former gunner on earlier pirate voyage. لەسەر کەشتەکەی فلینتیشتیە تۆپ هاوێژ بووە. He's acting as one of the two guards on the ship when the other pirates are ashore. کاتێک تەواوی دەریاوانەکانی تر ئەچنە سەر دورگەکە ئەو وەکو پاسەوانێکی کەشتێکە لەگەڵ دەریاوانێک تر ئەمێنێتەوە تاکو حرەسانی کەشتەکە بکەن.
but he gets drunk بەڵام سەرخۆش دەبێت kills the other guard حارسەکەی تر ئەکوژێت and then Jim killed him with his pistol دواتری جیم بە دەمانچەکەی Israel Hands دەکوژێت یانزە بێنگەن the man of the island پیاوی دوورگەکە بێنگەنە who has been married on the island alone for 3 years by his shipmates کە ماوەی 3 ساڵ بە تەنها بەجێ هەڵدراوە لەلایەن هاوڕەکانیەوە He was wearing bits of old seaman's clothing and he had an old belt around his chest which was the only normal thing about him جلوبەرگی دەریاوین لەبەرە لە کەمەریدا قایشێکی بەستووە کە تاکە شتە و قایشە شتێکی ئاسایە دەربارەی ئەو ئەگەرنا سیفەتی مرۆڤبوون لێدەستداوم کابرایە He had found the treasure and moved it to a secret cave گەنجینەکەی دۆزیوەتەوە و ئەی بردوێتی بۆ ئەشکەوتێکی نهێنی Number 12 Captain Flint He was a pirate and owned the treasure چەتە بۆ و خاوەنی گەنجینەکە بووە He hid the treasure with the help of 6 sailors بە هاوکاری 6 داریاوانی تر گەنجینەکەی شاردێتەوە After hiding it he murdered all the sailors دوای شاردنەوەی هەر 6 دەریانەکەی تری کشتووە and before his death he gave the map of the treasure to Captain Bill پێشەوەی بمرێت لەسەر مەرگدا نەخشەی ئەو گەنجینەی ئەدا بە Captain Bill because he was his first shipmate بەڕێ ئەو جێگرەکەی ئەو بووە shipmatey بووە جاخۆنکاری ئازیز ئەمە تاوی کەساتەکانی چیرۆکەکە بوو بیرش نەچێت ئیپسۆدی 1 تا 8 بە شێوەی فیلم دۆبلاژی کوردی و ئینگلیزی و دیاریکردنی گرنگترین بابەتەکان لە کەناڵی یوتیوبەکەم دامناوە سەیری بکە توێژی لەوەربگرە بیرش نەچێت سەبسکرایبی کەناڵەکەمان بکە هیچی تێ ناچێت هەر شاد و سەرکەوت و کامەران بن